Recording in progress. Выразить свое почтение личности Бога, Нараяне, Нараяне Риши, лучшему из людей, матери Сарасвати, богини знаний, и Шри Вьясадеви, автору. By regular attendance in classes of Srimad Bhagavatam, or rendering service to the pure devotee, all that is inauspicious in the heart becomes destroyed almost to nil, and thus loving service to the personality of Godhead comes into being as a regular fact. Благодаря регулярному посещению лекций по Бхагаватам и служению чистому преданному, все, что вызывает тревогу в сердце, почти полностью уничтожается, и тогда любовное служение Верховному Господу, воспеваемому в трансцендентных песнях, становится необратимым. Okay, 10th canto. Chapter 9, verse 21. Hare Krishna Maharaj, we reading 10:10:8 already. 10:10. Wow. Yes. I missed something. Maybe yesterday I didn't make a new mark. Eight. Okay. Yeah. Narduvacha. Na yanyo jusato josyan. Buddhi brahmsho rajoguna. Shi madad abhijayadi. Yatra stri yutam ashava. Narada Muni said, among all the attractions of material enjoyment, the attraction of riches bewilders one's intelligence more than having beautiful bodily features, taking birth in an aristocratic family, or being learned. When one is uneducated but falsely puffed up by wealth, the result is that one engages as well in enjoying wine, women, and gambling. Мы читаем 10-ю песнь, 10-ю главу, текст 8. Нарада Муни сказал, богатство затмевает разум человека сильнее, чем любые другие материальные достояния. Будь то красивая внешность, знатное происхождение или хорошее образование. Тот, кто не получил образования и кичится своим богатством, тратит его на вино, женщин и азартные игры. Among the three modes of material nature, goodness, passion, and ignorance, people are certainly conducted by the lower qualities, namely passion and ignorance, and especially by passion. Conducted by the mode of passion, one becomes more and more involved in material existence. Therefore, human life is meant for subduing the modes of passion and ignorance and advancing in the mode of goodness. Из трех гун материальной природы, благости, страсти и невежества, наиболее сильное влияние на людей, безусловно, оказывает низшие гуны.
то есть страсть, и невежество, особенно страсть. Тот, кем движет гуна страсти, все глубже погрязает в материальном существовании. Поэтому смысл человеческой жизни заключается в том, чтобы преодолеть влияние гун, страсти и невежества и развить в себе качество благости. Tada rajas tamo bhava tama lobadayas chaye. Cheta etire anavidam stitam satve prasidati. 1-19. This is the culture one must subdue the modes of passion, ignorance. In the mode of passion, when one is falsely proud of wealth, he engages his wealth only for three things: wine, women, and gambling. We can actually see, especially in this age, that those who have unnecessary riches simply try to enjoy these three things. In the Western civilization, these three things are very important. Бхагаватам 1.2.19. В этом суть культуры преодоления влияния гун страсти и невежества. Если человек находится под влиянием гун и страсти, у него много денег. Он, кичась своим богатством, тратит их лишь на вино, женщин и азартные игры. Особенно в этот век те, у кого слишком много денег, просто пытаются получить эти три вида наслаждений. В западной цивилизации люди очень склонны предаваться этим наслаждениям, поскольку у них много лишних денег. Chapter 2 of the Bhagavad Gita is all about that and how you can get freed from the modes of nature by devotional service. Chapter 2 of the Bhagavatam. Anyate pashavo yatra nirdayar ajitatmabi manya manayar imam deham ajara mrityu nasparam. Unable to control their senses, rascals who are falsely proud of their riches in the birth in an aristocratic family. Which verse it? Huh? Maharaja, which verse it? What? Which verse this was? 9. Verse 9? Yeah. It's 219? Yeah, 10:9. 129, yes? Well, yeah, from the Bhagavatam, but that's right in the purport. Previous purport. Yes. It's 19. in purport, it's 19. Yeah, that's from the Bhagavatam. That whole chapter is all about that. Yeah. Вся 2 глава, она об этом. И Марадж прочитал. I just read the next verse of the Bhagavatam. Verse 10.
В выполнении любой предписанной деятельности не следует никакой иной цели, кроме достижения окончательного освобождения. Ей ни в коем случае не следует заниматься ради материальной выгоды. Более того, по словам мудрецов, тот, кто занимается таким высшим служением, никогда не должен использовать материальные достижения для более изощренного удовлетворения своих чувств. Это 9 текст в Бхагаватам 1:2. Now verse 9. Yeah, I read it. Yeah. Unable to control their senses, rascals. Okay. When the modes of passion and ignorance increase in human society, giving rise to unnecessary economic development, the result is that people become involved with wine, women, and gambling. Being mad, they maintain big slaughterhouses or occasionally go to pleasure excursions to kill animals, forgetting that however one may try to maintain the body is subject to birth, death, old age, and disease. Such foolish rascals engage in sinful activities, one after another, being duskritis. They completely forget the existence of the Supreme Controller who is sitting within the core of everyone's heart. Ishvara Sarvabhutanam Videsha Junatishtati. Maharaja, I lost you. Huh? Where is it was? Verse 9, purport. It's purport? Окей. Это комментарий к 9 главе. Мы уже говорили, что чистое преданное служение Господу естественным образом приводит к совершенному знанию и отречению от материального бытия. Но есть люди, которые считают, что цель всякой деятельности, в этом числе и религиозное достижение материальной выгодной. Обыкновенный человек, какой бы части света он ни жил, как правило, стремится извлечь материальную выгоду из религиозного или любого другого служения. Даже ведические писания предлагают для всех видов религиозной деятельности приманку в виде материальной выгоды, и большинство прельщается именно этими благами, которые должна принести им религиозность. Почему же так называемых религиозных людей привлекает материальная выгода? Потому что она позволяет им осуществлять их желания, а это, в свою очередь, удовлетворяет стремление человека чувственным удовольствием. Этот цикл предписанной деятельности включает в себя так называемую религиозную деятельность, которая приносит материальную выгоду, позволяющую, в свою очередь, осуществлять желания. Удовлетворение чувств – основное занятие постоянно занятых людей всех типов. Человеку не следует заниматься каким бы то ни было предписанным служением только ради материальной выгоды. Более того, материальную выгоду нельзя использовать для удовлетворения чувств, как нужно ее использовать, объясняется в следующем стихе. That Supreme Controller is observing every bit of one's activity, and he rewards or punishes everyone by giving one a suitable body made of material nature. Brahmayan Sarvabhutani Yantra Rudani Mayaya, 1861, quoted twice already. In this way, sinful persons automatically receive punishment in different types of bodies. The root cause of this punishment Raja, we're reading now text 9. Yeah, I just read verse 9 of purport.
You didn't read the verse. I did earlier. Okay. I didn't finish the purport. Окей. Мы читаем сейчас текст 9. In Не this way, владея своим чувствами, кичась своим богатством или родовитостью, жестокие негодяи ради поддержания своего бренного тела, которое, по их мнению, никогда не состарится и не умрет, безжалостно убивают несчастных животных. Иногда они убивают животных просто, чтобы развлечься на прогулке. Комментарий. Когда в человеческом обществе усиливается влияние гун, страсти и невежества, порождая чрезмерное экономическое развитие, это приводит к тому, что люди начинают тратить деньги на вино, женщины, азартные игры, а затем в безумии своем они строят огромные бойни, либо время от времени отправляются на увеселительные прогулки, чтобы убивать животных, забывая, что как бы человек не заботился о своем теле, оно обречено рождаться, умирать, стареть и болеть. Эти глупые негодяи совершают один греховный поступок за другим. In this way, sinful persons automatically receive punishment in different types of bodies. The root cause of this punishment is that when one unnecessarily accumulates wealth, it becomes more and more degraded, not knowing that his wealth will be finished in the next life. Nasada manye yata atmano yam asanapi klesha da asadeha. Bhagavatam 5.5.4. Animal killing is prohibited. Every living being, of course, has to eat something. Jivo, jivasya, jivanam. But one should be taught what kind of food one should take. Therefore, the Ishopanishad instructs, Tena taktena bunjita. One should eat whatever is allotted for human beings. Krishna says in Bhagavad Gita 9.26. Такие люди, душкрити, полностью забывают о существовании Верховного Повелителя, находящегося в сердце каждого. Этот Верховный Повелитель видит абсолютно все, что делают живые существа, и вознаграждает или наказывает их, давая каждому соответствующее тело, которое создается материальной природы. Так, получая различные тела, грешники подвергаются наказанию, и приводит их к этому именно чрезмерное накопление денег, из-за которых человек все сильнее деградирует, не зная, что в следующей жизни у него не будет этих денег. Бхагаватам 5.5.4. Убивать животных нельзя. Конечно, каждому живому существу надо что-то есть. Джива дживасия дживанам. Однако необходимо объяснить человеку, какую пищу ему можно есть. Вот почему в Шапатнишат говорится, надо есть только то, что предназначено для людей. В Бхагавад-гите 9.26 Кришна говорит. Преданный, кто-то подключился, выключите микрофон, пожалуйста. Example of how Леся, пожалуйста, выключи микрофон. Харе Кришна. I'm going to mute all, then you have to come back. Okay, Maharaj, I'm finished reading. Okay. So this example, it says that the punishment is to accumulate wealth, but that's what everybody's praying for. Because they get attached and then they waste it. When they get a lot of money, they have more sense gratification. And then when they lose it, they lament. So getting wealth is a punishment. Это так работает, что ты получаешь больше богатства, и потом ты, когда его теряешь, ты получаешь такое дикое разочарование. Так что получение богатства — это даже в своем роде наказание. Like Bhagavatam says that
sex desire is the biggest suffering. But the common Как, people think sex desire is the most wonderful thing. как в Бхагаватам сказано, что секс — это самое ужасное страдание, а люди думают, что это самое лучшее наслаждение. So that's how devotees are different from non-devotees. Это разница между преданными и непреданными. Krishna says, Patram pushpam phalam toyam yome bhakta parachati tad aham bhakti paritam asnami praya tatmana. If one offers me with love and devotion a leaf, flower, fruit, or water, I'll accept it. A devotee therefore does not eat anything that would require a slaughterhouse for poor animals. Rather, devotees take prasad of Krishna. Tena tiktena bhunjita. Krishna wants to give him patram, pushpam, palam, leaf, flower, fruit, or water. Animal food is never recommended for human beings. Instead, a human being is recommended to take prasad, remnants of food left by Krishna. Yagya Shishtasana Shanto Muchante Sarvakilbishat. If one practices eating prasad, even if there is some little sinful activity involved, one becomes free from the results of sinful acts. В Бхагавадгите 9.26 Кришна говорит: «Патрам пушпам халам тоям йоме бхактья праять хати татахам бхактья упартхам ашнам прая татманаха». Если человек с любовью и преданностью поднесет мне листок, цветок, плод или немного воды, я непременно приму его подношение. Преданный не употребляет пищу для получения, которые несчастных животных отправляют на бойни. Вместо этого преданные принимают прасад Кришны. Кришна просит поднести ему листок, цветок, плод или немного воды, патрам пушпам пхалам таям. Людям ни в коем случае нельзя употреблять животную пищу, им рекомендуется принимать прасад, то есть остатки пищи, которые отведал Кришна. Бхагавад-гита 3.13. Тот, кто ест только прасад, даже если его получение связано с незначительными прегрешениями, освобождается от последствий своих грехов. Text 10. Deva samyitam apyante krimi vid bhashma samgitam bhuta druk chut tat krita swartam kim veda narayo yata. While living, one may be proud of one's body, thinking of oneself a very big man, minister, president, or even demigod. But whatever one may be, after death, this body will turn either into worms, stool, or ashes. If one kills poor animals to satisfy the temporary whims of the body, one does not know that he will suffer in his next life. For such sinful miscreants must go to hell and suffer the results. Текст 10. Человек может гордиться своим телом, считая себя очень важной персоной, министром, президентом или даже полубогом. Однако, кем бы он ни был при жизни, после смерти его тело превратится в червей, испражнения и пепел. Тот, кто, потакая временным прихотям этого тела, убивает животных, бедных животных, не знает, что в следующей жизни он будет за это страдать. Такому грешнику придется отправиться в ад и пожинать плоды своих злодеяний. So, there's a big discussion in the chapter about Nalagriva and Manigriva, who really owns the body. Есть большая My дискуссия, body, but who really owns it? The government, or your parents, or your boss? кому достанется тело. Правительству, боссу, родителям. Деньги, вернее.
And after you die, it says become worms, stool, or ashes. If you bury the body, it becomes worms. There's already worms in the body, and they'll just come out and eat it up. И когда мы после того, как мы умираем, наше тело превращается в червей. Это если мы его закапываем. And if you burn it, it becomes ashes. А если вы его сжигаете, то это будет пеплом. And if you feed it to the animals, or the birds, or the fish, it becomes stool. А если вы его скармливаете этим телом животных или птиц, то это выйдет как испражнение. But we're thinking it's so wonderful. Великое достижение. Nowadays, they get some value for the body if they can get a good kidney or something out of it. But usually not possible. И good kid, children, you mean? Что, ну, как бы... And if somebody's killing animals, then there has to be some terrible reaction. Что-то хорошее, что может из этого тела получиться, это если у вас будут хороший ребенок родиться. А убивая животных, то мы получаем определенные реакции на это. In this verse, the 3 words, Krimi vid bhashma, are significant. After death, the body may become creamy, which means worms. Or if the body is disposed of without cremation, it may be eaten by worms. Or else it may be eaten by animals like hogs and vultures and be turned into stool. Those who are more civilized burn the dead body, and thus it becomes ashes. Bhashma. Yet, although the body may be turned into ashes, into worms, stool, or ashes, foolish people, just to maintain it, commit many sinful activities. Важную роль в этом стихе играют слова крими вид, басма. После смерти тело может стать крими, червями, поскольку если не сжечь мертвое тело, его съедят черви. Либо оно будет съедено животными, вроде свиней или стервятниками, и превратится в испражнение. В цивилизованном обществе мертвое тело сжигает, и оно превращается в пепел, басма самнитам. This is certainly regrettable. The human form of life is actually meant for jivasya tattva jigyasa, enlightenment and knowledge of spiritual value. Therefore, one must seek shelter of a bona fide spiritual master. Tasmad guru prapadyeta. One must approach a guru. Who is a guru? Shabda pare nishnatam. A guru is one who has full knowledge, transcendental knowledge. Но хотя тело обречено превратиться в червей, испражнения или пепел, глупые люди ради него совершают множество грехов. Это, конечно же, достойно сожаления. На самом деле, тот, кто родился человеком, должен стремиться к духовному просветлению и пониманию духовных ценностей. Дживасия татва джигнаса. Для этого нужно искать прибежище у истинного духовного учителя. Тасмат гурум прападьята. Необходимо обратиться к гуру. А кто такой гуру? Шабде паре натам. Нишнатам. Бхагаватам 11.3.21. Гуру — это тот, кто обладает совершенным духовным знанием. Те, кто не обращается к духовному учителю, остаются в невежестве. So this Krimi vid Nishnantam, there's another verse,
somewhere it says creamy vid bashma nishnantam, that a man to think of his wife's body as worm, stool, and ashes. Есть еще один стих, где говорится, что человек думает, что тело его жены — это черви, испражнения или пепел. And of course, the wife should think of the man's body also like that. We shouldn't think, oh, it's a wonderful, beautiful thing. We should understand that's what it is. И жена должна думать также о своем муже, что это черви, испражнения или пепел. Нельзя думать, что это какая-то красивая и совершенная вещь. And it's just going to become ashes. И это все превратится в пепел в итоге. The guru, unless one approaches a spiritual master, one remains in ignorance. Acharya Mam Purusho Veda. One has full knowledge about life when one is Acharyavan, controlled by the Acharya. But when one is conducted by Rajaguna and Tamaguna, one does not care about anything. Instead, one acts like an ordinary foolish animal, risking his life, Mritu Samsara Vartmani, and therefore continuing to go through suffering after suffering. Natevyadu Swargagatim Vishnu. Such a foolish person does not know how to elevate himself in this body. Instead, he indulges in sinful activities and goes deeper and deeper into hellish life. Те, кто не обращается к духовному учителю, остаются в невежестве. Ачарьям Пурушо Веда. Чангуди Упанишад 6.14.2. Человек обладает совершенным знанием, если он ачарьяван, то есть руководствуется указаниями ачарьи. Но если человеком движут раджагуна и тамагуна, ему нет дела ни до каких указаний, он действует как обычное глупое животное, рискуя жизнью, мритью, самсара, вартмани, и потому продолжая испытывать все новые и новые страдания. Натевидух сарватха гатим хи вишну. Свартха гатим хи вишну. Бхагаватам 7.5.31. Такие глупцы не знают, как пользоваться человеческим телом для духовного развития. Вместо этого они предаются греху и все глубже погружаются в адскую жизнь. Deha kim ana datu swam niske tur nishektur matur eva cha matu pitur va balina kretur agne shunopi va. While alive, does this body belong to its employer, to the self, to the father, to the mother, or the mother's father? Does it belong to the person who takes it away by force, or to the slave master who purchases it, or to the sons who burn it? Or if the body is not burned, does it belong to the dogs that eat it? Among the many possible claimants, who is the rightful claimant? Not to ascertain this, but instead to maintain a body by sinful activities is not good. Кому принадлежит тело, пока оно живет? Работодателю или душе? Отцу, матери или отцу, запятая, матери или отцу матери? Принадлежит ли оно человеку, который забирает его силой, или рабовладельцу, который его выкупает, или сыновьям, которые его сжигают? А если тело не сжигают, тогда, может быть, оно принадлежит собакам, которые его съедают. Многие могут претендовать на то, что это тело принадлежит им. Ну, кому же оно, в конце концов, принадлежит? Плохо, если человек, не поняв этого, поддерживает тело, творя грехи.
So that's the list of all the different possibilities. Who owns this body? But we think it's mine. But so many other people. And then what to speak of the diseases that come in and take control of it. Тут список людей, которым принадлежит тело, может принадлежить тело. Мы считаем, что оно наше. Some very Но small so-called germ or virus can take control of the body. We can't do it. Okay. Evam sadaranam deham avyakta prabhavapyayam yo vidvan atmasat kritva hanti jantum rite sataha. This body, after all, is produced by the unmanifested nature and again annihilated and merged into the natural elements. Therefore, it is a common property of everyone. Under these circumstances, who but a rascal claims his property as his own, and while maintaining it, commits such sinful activities as killing animals just to satisfy his whims? Unless one is a rascal, one cannot control such sinful activities. Марадж еще сказал, что болезни нами руководят кому-то, что тело принадлежит даже болезням нашим. Мы продолжаем следующий стих. В конце концов, тело создается непроявленной природой, а затем разрушается и опять смешивается с ее первыми элементами. Стало быть, оно принадлежит всем. Кто же, кроме негодяя, будет заявлять, что это тело принадлежит лишь ему, и убивать животных просто ради удовлетворения своих прихотей? Только негодяи могут совершать такой грех. Atheists do not believe in the existence of the soul. Nonetheless, unless one is very cruel, why should one kill animals unnecessarily? The body is a manifestation of a combination of matter. In the beginning, it was nothing, but by combination of matter, it has come into existence. Then again, when the combination is dismantled, the body will no longer exist. In the beginning, it was nothing, and in the end, it will be nothing. Why then should one commit sinful activities when it is manifested? It is not possible for anyone to do this unless he's a rascal number one. Комментарий. Атеисты не верят в существование души, но разве будет человек, даже неверующий, без необходимости убивать животных, если он не отличается особой жестокостью? Тело представляет собой сочетание материальных элементов. Вначале тела не было, но благодаря тому, что эти элементы соединились, оно возникло. А затем, когда это сочетание распадается, тело перестанет существовать. Вначале оно было ничем, и в конце оно тоже будет ничем. Так зачем же совершать греховные поступки, пока тело проявлено? Никто не станет этого делать, кроме отъявленных негодяев. Asata Shri Madandasya Daridyam Padam Anjanam Atmo Pamyena Bhutani Daridra Padam Ikshati. Atheistic fools and rascals who are very much proud of wealth fail to see things as they are. Therefore, returning them to proper poverty is a proper ointment for their eyes so that they may see things as they are. At least a poverty-stricken man can realize how painful poverty is, and therefore he will not want others to be in a painful condition like his own.
Глупцы и негодяи, которые не верят в Бога и очень гордятся своим богатством, не способны видеть вещи в истинном свете. Поэтому сделать их основа нищими значит нанести на их глаза целебную мазь, чтобы они прозрели. Лишившись богатства, человек, по крайней мере, осознает, сколь мучительна бедность, и потому не захочет, чтобы другие оказались в таком же мучительном состоянии. Purport. Even today, if a man who was formerly poverty-stricken gets money, he is inclined to utilize his money to perform many philanthropic activities, like opening schools for uneducated men and hospitals for the diseased. In this connection, there is an instructive story called Punar Musika Bhava, again become a mouse. A mouse was very much harassed by a cat, and the mouse approached a saintly person to request to become a cat. When he became a cat, he was denounced by a dog, and when he became a dog, he was harassed by a tiger. So when he became a tiger, he looked at the saintly person, and the saintly person asked him, "What do you want?" He said, "I want to eat you." So the saintly person cursed him, saying, "May you again become a mouse." A similar thing is going on all over the universe. One is getting up and down, sometimes becoming a mouse, sometimes a tiger, and so on. Комментарий. Даже в наши дни, если у человека, который до этого был бедняком, появляются деньги, он склонен тратить их на благотворительность, например, открывать школы для необразованных людей и больницы. Есть одна поучительная история на эту тему, которая называется «Пунар Мушика Бхава» — «Стань опять мышкой». Мышь, за которой все время гонялась кошка, пришла к святому человеку и попросила его превратить ее в кошку. Когда эта мышь стала кошкой, ее стала преследовать собака. А когда она стала собакой, ее донимал тигр. Но превратившись в тигра, она уставилась на этого святого, и когда святой спросил тигра, чего ты хочешь, тот ответил: «Я хочу тебя съесть». Тогда святой проклял его и сказал: «Стань опять мышкой». Нечто подобное происходит по всей Вселенной. Живое существо то возвышается, то опускается, становясь то мышкой, то тигром, то кем-то еще. Lord Chaitanya said, Brahmanda Brahmiti Kon Bhagavan Jeev, Guru Krishna Prasadi Pai Bhakti Lata Bij, Madhya 19:151. The living entities are promoted and degraded by laws of nature. But if one is very, very fortunate by association with saintly persons, he gets the seed of devotional service and his life becomes successful. Narada Muni wanted to bring Nala Kuvara and Manigriva to the platform of devotional service through poverty, and thus he cursed them. Such is the mercy of a Vaishnava. Unless one is brought to the Vaishnava platform, one cannot be a good man. Arava Bhaktasya Kuto Mahad Guna. 5:18:12. An I Vaishnav never becomes a good man, however severely he is punished. Шри Чайтанья Махапрабху сказал, читание Чаритамрити Мадья Лила 19.151. Живые существа, согласно законам природы, то возвышаются, то деградируют, но только самые удачливые, благодаря общению со святыми, получают семя преданного служения и достигают успеха. Нарада Муни проклял Налакувару и Манигриву, чтобы через нищету вывести их на путь преданного служения. Такова милость Вайшнава. Только тот, кто поднялся на уровень Вайшнава, может считаться хорошим человеком. Бхагаватам 5.18.12. Каким бы суровым наказанием ни подвергался Вайшнав, он никогда не становится достойным человеком. Okay, just a quick break, if you don't mind. У нас будет небольшой перерыв сейчас. Yeah, I need it. I'll pause the record. Text 14. Yata
kantaka vidango jantur nechati tam vyatam jiva samyam gatolingayar na tatavida kantakaha. By seeing their faces, one whose body has been pricked by pins can understand the pain of others who are pin-pricked. Realizing that this pain is the same for everyone, he does not want others to suffer in this way, but one who has never been pricked cannot understand this pain. Текст 14. Тот, чье тело кололи булавками, способен, глядя на лица других, понять, как им больно, когда их колют булавкой. Сознавая, что эта боль для всех одинакова, он не хочет, чтобы другие испытывали те же страдания. Но тот, кого никогда не кололи булавками, не может понять, насколько это больно. Purport. There is a saying, the happiness of wealth is enjoyable by a person who has tasted the distress of poverty. There's another common saying, Vanja ki bubuje prasava vadana. A woman who has not given birth to a child cannot understand the pain of childbirth. Unless one comes to the platform of actual experience, one cannot realize what is pain and what is happiness in the material world. The laws of nature act accordingly. If one has killed an animal, one must himself be killed by the same animal. This is called mamsa. Mam means me and sa means he. As I am eating an animal, that animal will have the opportunity to eat me. In every state, therefore, it is ordinary custom that a person commits murder, he's hanged. Комментарий. Есть поговорка: по-настоящему вкусить радость богатства способен лишь тот, кто изведал муки бедности. А еще говорят, не рожавшая женщина не может понять муки роженицы. Понять, что такое боль и счастье в материальном мире, можно только испытав их на собственном опыте. На этом принципе основаны действия законов природы. Тот, кто убил животное, сам будет убит тем же животным. И это называется мамса. Мама означает меня, а са – он. Если я ем животное, это животное получит возможность съесть меня. На этом же принципе основан действующий во многих государствах закон, согласно которому убийцу приговаривают к повешиванию. It's, like the best drug counselors are former drug addicts. Because they know the other drug addicts trust them that you know what it's like. Что как лучший распространитель наркотиков – это тот, кто эти наркотики сам принимает, потому что он знает, как они действуют, их действия. And they've had the experience of, getting free from it. So they really have realization. So we see even in this world, there's good-hearted people. There's a lot of famous athletes or even movie stars that were very poor, and they got super, super rich, but they give charity. They don't live opulently. They don't live luxuriously. They live nicely, but they don't buy 15 sports cars and all that stuff. And yachts. They give money for charity for schools, hospitals. Там говорилось про тех, кто вылечивает от наркозависимости.
что те, кто лечит наркозависимость, они были все зависимые, они лучше знают, как это работает. И также бедняки, которые из бедности вышли, стали богатыми, они не будут покупать по 15, по 20 машин и квартир, они будут тратить деньги на благотворительность. Daridro niraham stambo, mukta sarva madayar iha, krichcham yadrichchayapnoti, taddi tasya param tapa. A poverty-stricken man must automatically undergo austerities and penances because he does not have the wealth to possess anything. Thus his false prestige is vanquished. Always in need of food, shelter, and clothing, he must be satisfied with what is obtained by mercy of providence. Undergoing such compulsory austerities is good for him because this purifies him and completely frees him from false ego. Текст 15. Сама жизнь бедняка — аскеза, так как у него ни на что нет денег. Благодаря этому его самомнение улетучивается, ему приходится постоянно искать пищу, кров, одежду и довольствоваться тем, что приходит к нему по милости провидения. Такая вынужденная аскеза для него полезна, ибо она очищает и полностью освобождает его от ложного эго. A saintly person voluntarily accepts a state of poverty just to become free from material false prestige. Many great kings left their princely standard of living and went to the forest to practice austerity, according to Vedic culture, just to become purified. But if one who cannot voluntarily accept such austerity is put into a situation of poverty, he automatically must practice austerity. Austerity is good for everyone because it frees one from material conditions. Праведники добровольно обрекают себя на нищету, лишь бы избавиться от материального самомнения. Многие великие цари, как это принято в ведической культуре, ходили из своих дворцов в лес, чтобы совершать аскезу и таким образом очиститься. Некоторые не могут добровольно совершать аскезу, но если они окажутся в положении бедняка, то будут вынуждены вести аскетический образ жизни. Аскеза полезна всем, поскольку она освобождает от материальной обусловленности. Therefore, for one is very proud of his mature position, putting him into poverty is the best way to rectify his foolishness. Daridra dosho guna rasi nashi. When a person is poverty-stricken, naturally his wealth, pride, and aristocracy, and education and beauty is smashed. Thus corrected, he's in the right position for liberation. Так что если человек очень гордится своим материальным положением, лучший способ излечить его от глупости — это сделать его бедняком. Даридра доша гуна раши наши. Обнищавший человек сразу перестает кичиться своей знатностью, богатством, ученостью и красотой. Благодаря такой исправительной мере он становится на путь, ведущий к освобождению.
Nicham chut chama dehasya daridras yana kanchina indriyan yanususyanti himsapi venivartate. Always hungry, longing for sufficient food, a poverty-stricken man gradually becomes weaker and weaker. Having no extra potency, his senses are automatically pacified. A poverty-stricken man, therefore, is unable to perform harmful, envious activities. In other words, such a man automatically gains the results of his austerities and penances adopted voluntarily by saintly persons. Всегда голодный, мечтающий наесться досыта бедный человек постепенно слабеет. Его органы чувств, не имея лишней силы, усмиряются сами с собой. Поэтому он не способен причинять другим зло. Иными словами, такой человек просто благодаря своей бедности получает все плоды аскетических подвигов, которые праведники совершают добровольно. Purport. According to the opinion of experienced medical practitioners, diabetes is a result of voracious eating, and tuberculosis is a disease of undereating. We should desire neither to be diabetic nor to be tubercular. Yavad yas yarta prayojanam. We should eat frugally and keep the body fit for advancing in Krishna consciousness, as recommended elsewhere in Srimad Bhagavatam 1.2.10. Kamasya nindriya pritir labo jiveta yavata jivasya tattva jigyasa narto yaschaya karma bhi. The real business of human life is to keep oneself По мнению опытных врачей, диабет возникает из-за переедания, а туберкулез – от недоедания. И того, и другого следует избегать. Явадартха прайоджанам. Надо питаться скромно и поддерживать тело в таком состоянии, чтобы можно было развивать в себе сознание Кришны. В другом месте Шримад Бхагаватам 1.2.10 говорится, на самом деле человек должен заботиться о том, чтобы сохранять способность к духовному самоопознанию. Human life is not meant for making the senses unnecessarily strong so that one suffers from disease and one increases in an envious fighting spirit. In the age of Kali, however, human civilization is so misled that people are unnecessarily increasing in economic development, and as a result, they are opening more and more slaughterhouses, liquor shops, and brothels. In this way, the whole civilization is being spoiled. Смысл человеческой жизни не в том, чтобы сделать члены своего тела чрезмерно сильными, а потом болеть и наполняться злобным воинственным духом. Однако сейчас, в век Кали, человеческая цивилизация настолько сбилась с пути, что люди из-за чрезмерного развития экономики открывают все больше и больше скотобоин, винных магазинов и публичных домов. Так все человечество деградирует. Daridras yaiva yujate sadhava samadarshina sadbi chinoti tam tarshan tata arad vishudyati. Saintly persons may freely associate with those who are poverty-stricken, but not with those who are rich. A poverty-stricken man, by association with saintly persons, very soon becomes uninterested in material desires, and the dirty things within the core of his heart are cleansed away. Святые могут свободно общаться с бедняками, но не богатыми. Благодаря общению со святыми бедняк очень скоро перестает потакать своим материальным желаниям, и сердце его очищается от скверны. So a poor man, they have to ride the bus,
they have to walk in the crowd, they don't have to worry so much about locking their house because they don't have anything. Бедный человек, он может ездить в автобусе, он может долго ходить в толпе, он не волнуется о том, чтобы что-то случится с его большим домом или что он приобретет этот дом, потому что у него просто ничего нет. So if devotees are going house to house, for preaching and for getting donations, the poor people usually welcome. I experienced that. Poor people, oh yes, come in. I like to help people. Преданные, они идут от двери к двери и просят пожертвования. И на моем опыте бедные люди, они дают с радостью, они с радостью помогают. And the rich people will have big wall around their house and so many wire and so many gates and security guards. And their car will have big black windows and, so they don't get a chance to associate so much. А у богатых людей у них высокие заборы, затемненные окна, машины и куча ворот разных. У них нет шанса просто даже к ним нет шанса даже подойти преданным, и у них нет шанса общения с преданным. It is said, Mahat Vichalanam Nrinam Grihinam Dana Chetasam 10.8.4. The only business of a saintly person or sannyasi in the renounced order is to preach Krishna consciousness. And that's all devotees, because everybody's renounced. Sadhus, saintly persons, want to preach to both the poor and the rich, but the poor take more advantage of the sadhu's preaching than the rich. The poor man receives sadhus very quickly, offers them obeisances, and tries to take advantage of their presence, whereas the rich man keeps a big dog in his door so that no one can enter his house. He posts a sign saying, "Beware of the dog," and avoids the association of saintly persons, whereas the poor man keeps his door open for them and thus benefits by their association. Шримад Бхагаватам 10.8.4 сказано: единственное занятие саньяси, святого человека, который отрекся от мира, это проповедь сознания Кришны. Саду святые хотят проповедовать и бедным, и богатым, но бедные отвлекают их из проповеди саду больше пользы, извлекает из проповеди саду больше пользы, чем богатые. Бедный человек сразу впускает саду в дом и кланяется им и старается извлечь максимальную пользу из их присутствия, тогда как богач держит у своей двери большую охотничью собаку, чтобы никто не мог войти к нему. Он вешает табличку «Осторожно, злая собака», и избегает общения со святыми людьми. А бедняк держит свою дверь открытой для них, и потому их появление приносит ему больше блага, чем богачу. We see in Germany, many houses, they have a picture of a big dog, and it says, "Ich watchen here." I'm watching here. В Германии мы наблюдали, что практически на каждой калитке и воротах были фотографии, табличка с собакой, и там было написано, что я слежу здесь, охраняю здесь. Some they have two dogs. It says, У некоторых two по две dogs, собаки. both watching. So don't come in. But if you're a rich person, then the thieves are targeting. Если ты богатый человек, то ты
цель для воров. They don't trust anybody. Comes to the door, they're always afraid. Might be a И thief. они никому не доверяют. Might be a thief pretending to be something. Тот, кто подходит к их двери, он сразу считается каким-то вором или мошенником, потому что мало ли кто это может подойти, может, он притворяется. Because Narada Muni in his previous life was a poverty-stricken son of a maidservant, he got the association of saintly persons and later become the exalted Narada Muni. This was his actual experience. Therefore, he is now comparing the position of a poor man with that of a rich man. Поскольку в предыдущей жизни Нарада Муни был бедным человеком, сыном служанки, он получил возможность общаться со святыми и впоследствии стал великим Нарада Муни. Поэтому, сравнивая положение бедняка с положением богача, он опирается на собственный опыт. Satam prasangam mamavirya sambido bhavanti rit karna rasayana kata tajjosanad ash bapabarga vartmani shadaratir bhaktir anukamishyati. If one gets the advantage of association of saintly persons, by their instructions, one becomes more and more purified of material desire. Бхагаватам 3, 25-25. Если человеку выпадает возможность общаться со святыми, благодаря их наставлениям он все больше и больше очищается от материальных желаний. Krishna bahirmukahaya bhogavanchakare nikatastamaya tare japatiya dare prema vivarta. Material life means that one forgets Krishna and one increases in one's desires for sense gratification. But if one receives the advantage of instructions from saintly persons and forgets the importance of material desire, one is automatically purified. Cheto darpana marjanam bhava mahadavagani nirvapana. Shishastak 1. Unless the core of the materialistic person's heart is purified, he cannot get rid of the pangs of Bhava Mahadavagni, the blazing fire of material existence. Према виварта. Материальная жизнь означает, что человек забывает о Кришне и что жажда чувственных наслаждений усиливается в нем. Но тот, кому посчастливилось получать наставления от святых людей, перестает придавать большое значение материальным желаниям и естественным образом очищается. Чито дарпана маджанам бава махада вагни нирвапанам. Шикшаштака 1. Пока сердце материалистического человека не очистится, он будет продолжать мучиться в огне материального существования. Бава Махадавагни. Sadhunam samachittanam mukunda tranaisvinam upekshai king dhanastambhayar asadvir asad ashrayai. Saintly persons think of Krishna 24 hours a day. They have no other interest. Why should people neglect the association of such exalted spiritual personalities and try to associate with materialists, taking shelter of non-devotees, most of whom are proud and rich?
Святые садху все время думают о Кришне. И ничто другое их не интересует. Чего же ради людям менять общество таких возвышенных духовных личностей на общество материалистов, ища покровительства непреданных в большинстве своем гордых и богатых? A sadhu is one who is engaged in devotional service to the Lord without deviation. Bhajate mam ananya bhak. Tatikshava karunika surida sarvadehinam. Ajata sartavat shanta sadavat sadhubhushanam. The symptoms of a sadhu are that he's tolerant, merciful, friendly to all living entities. He has no enemies. He is peaceful and abides by the scriptures. And all his characters are sublime. A sadhu is surida sarva dehinam, a friend to everyone. Why then should the rich, instead of associating with sadhus, waste their valuable time in association with other rich men who are averse to spiritual life? Both the poor man and the rich man can take advantage of the Krishna conscious movement, and here it is advised that everyone do so. There is no profit in avoiding the association of members of the Hare Krishna movement. Narottam Das has said, Sat Sangha Chari Kainu Asate Vilas Te Karane Lagila Ke Karma Bandha Pans. If we give up the association of sadhus, persons engaged in Krishna consciousness, and associate with persons seeking sense gratification and accumulating wealth for this purpose, our life is spoiled. Саду — это тот, кто неуклонно идет путем преданного служения Господу. Баджатемам Ананья Бхак. Саду терпелив и милосерден. Он друг всех живых существ. У него нет врагов. Он умиротворен, строго следует предписаниям шастр и наделен всеми добродетелями. Бхагаватам 3.25-21. Саду дружелюбно относится ко всем. Сухридах Сарва Дахинам. Чего же ради богатым людям вместо того, чтобы общаться с саду, напрасно тратить свое драгоценное время на общение с другими богачами, которых не привлекает духовная жизнь? И бедные, и богатые могут воспользоваться движением сознания Кришны, и в данном стихе каждому рекомендуется это сделать. Нет никакого смысла избегать общения с членами движения сознания Кришны. Нароттама Дас Такур говорит, если мы откажемся от общения с саду, святыми, размышляющими о Кришне, и вместо этого будем общаться с теми, кто ищет чувственных удовольствий и копит деньги на это, наша жизнь пройдет впустую. Sangha Chari Kainu Asa Te Vilas Te Karane Lagilaye Karma Bandha Pans. If we give up the association of sadhus, saintly persons engaged in Krishna consciousness, and associate with persons seeking sense gratification and accumulating wealth for this purpose, our life is spoiled. The word asat refers to a Vaishnava, one who is not a devotee of Krishna, and sat refers to a Vaishnava, Krishna's devotee. One should always seek the association of Vaishnavas and not spoil one's life by mixing with Avaishnavas. In the Bhagavad Gita 7.15, the distinctions between Vaishnava and Avaishnava is enunciated. Namam duskritino muda prapadyante naradama maya pratigana asuram bhavam ashrita. Anyone who is not surrendered to Krishna is the most sinful person, duskriti, a rascal, muda, and the lowest of men, Madhusudana.
Если мы откажемся от общения с саду, святыми размышляющими о Кришне, и вместо этого будем общаться с теми, кто ищет чувственных удовольствий и копит деньги на это, наша жизнь пройдет впустую. Слово «асад» относится к авайшнаву, тому, кто не предан Кришне, а слово «сад» к вайшнаву, преданному Кришне. Надо всегда стремиться к общению с вайшнавами и не портить себе жизнь якшаясь с вайшнавами. В Бхагавадгите 7.15 ясно сформулировано различие между вайшнавами и авайшнавами. Любой, кто не предан Кришне, это нечестивец Душкрити, негодяй Мудха и низший из людей Нарадхама. Namam duskritino mudha, prapadyante naradama, maya pritigyana asuram bhavam ashrita. Anyone who is not surrendered to Krishna is the most sinful person. Duskriti, a rascal, Muda, and the lowest of men, Naradama. Therefore, one should not avoid the association of Vaishnavas, which is now available all over the world in the form of the Krishna consciousness movement. Любой, кто не предан Кришне, это нечестивец, Душкрити, негодяй Мудха и низший из людей Нарадхама. Поэтому не следует избегать общения с вайшнавами. А теперь, благодаря движению сознания Кришны, возможность такого общения есть у жителей любой части мира. Araham Matayor Madhya, Varunya Shri Madan Dayo, Tamo Madam Arishyami, Strainayor Ajitatmanaha. Therefore, since these two persons, drunk with a liquor named Varuni or Madhvi, are unable to control their senses, have been blinded by the pride of celestial opulence, and have become attached to women, I shall relieve them of their false prestige. Эти два человека, напившиеся хмельного напитка Варуни, Мадхви, и не владеющие собой, возгордились, и от гордости своими райскими богатствами они ослепли и привязались к женщинам. Но я избавлю их от самомнения. When a sadhu chastises or punishes someone, he does not do so for revenge. Maharaj Parikshit had inquired why Narada Muni was subject to such a spirit of revenge, tama, but this was not tama, for Narada Muni, in full knowledge of what was good for the two brothers, wisely taught of how to cure them. Vaishnavas are good physicians. They know how to protect a person from material disease. Thus they are never in tamagun. Sagunan samatichoitan brahma bhuyaya kalpate, 1426. Vaishnavas are always advanced on this transcendental platform. Когда саду кого-то ругает или наказывает, он делает это не из чувства мести. Махараджа Парикшит спросил, почему Нарада Муни овладела чувство мести, тама?
Однако это было отнюдь не Тома, прекрасно зная, что пойдет двум братьям на пользу. Нарада Муни придумал мудрый способ излечить их. Вайшнавы хорошие врачи. Они знают, как защитить человека от болезни материализма. Их никогда не касается тамагуна. Согунан саматитьятан брама бухлая калпате. Бхагавад-гита 14.26. Вайшнавы всегда находятся на трансцендентном уровне брамана. They cannot be subject to mistakes or the influence of the modes of material nature. Whatever they do, after full consideration, is meant just to lead people back home, back to Godhead. Они никогда не совершают ошибок и не попадают под влияние гун материальной природы. Любые действия, предпринимаемыми ими, по зрелым размышлениям, направлены только на то, чтобы привести всех домой обратно к Богу. Tad imo lokapalasya putro bhutva tama pluto na vivasasam atmanam vigyanita sadurmado ato rathata stavaratam shatam naivam yata puna smriti shan mat prasadena tatapi mad anugrahat vasudevasya sanidhyam labdat divya sarajchate vrite swar lokatam bhuyo labdva bhakti bhavishyata. The two young men, Nalakuvara and Manigriva, are by fortune the sons of the great demigod Kuvera, but because of false prestige and madness after drinking liquor, they are so fallen that they are naked and cannot understand that they are. Therefore, because they are living like trees, trees are naked but are not conscious. These two young men should receive the bodies of trees. This will be proper punishment. Nonetheless, after they become trees and until they are released by the mercy, my mercy, they will have remembrance of their past sinful activities. Moreover, by my special favor, after the expiry of 100 years, by the measurement of the demigods, they will be able to see the Supreme Personality of Godhead, Vasudeva, face to face, and thus revive their real position as devotees. На Куваре и Манигриве посчастливилось стать сыновьями великого полубога Куверы. Однако из-за своего самомнения и пьяного безумия они докатились до того, что расхаживают голыми и даже не понимают этого. И поскольку они уподобились деревьям, деревья стоят обнаженными, но не осознают этого. Им следует получить тела деревьев. Это будет для них достойным наказанием. Впрочем, после того, как эти двое юношей станут деревьями и вплоть до их избавления, они по моей милости будут помнить свои прошлые прегрешения. Более того, по моему особому благословению, когда пройдет 100 небесных лет, они встретятся с Верховной Личностью Бога Васудевой и благодаря этому вернутся в свое истинное состояние преданных слуг Господа. A tree has no consciousness when cut. It feels no pain. But Narada Muni wanted the consciousness of Nalakuvara and Manigriva to continue, so that even after being released from the life of trees, they could not forget the circumstances under which they had been punished. Therefore, to bestow upon them special favor, Narada Muni arranged things in such a way that after being released,
they would be able to see Krishna in Vrindavan and thus revive their dormant bhakti. Дерево не обладает сознанием. Когда его срубает, оно не чувствует боли. Однако Нарада Муни хотел, чтобы у Налакувары и Манигривы сохранилось сознание, даже когда они станут деревьями. Тогда, уже выйдя из этого состояния, они не забудут, за что их наказали. Проявив к ним особую благосклонность, Нарада Муни устроил все так, чтобы после своего освобождения из тел деревьев они увидели Кришну во Вриндаване, и благодаря этому дремлющая в них бхакти пробудилась. Each day of the demigods in the upper planetary system equals 6 months of our measurement. Although the demigods in the upper planetary system are attached to material enjoyment, they are all devotees. Therefore, they are called demigods. There are two kinds of persons, namely the devas and the asuras. Asuras forget their relationship with Krishna, asuram bhavam ashrita, whereas devas do not forget. Dvo bhuta sarga lokesmin daiva asura evacha Vishnu bhakta smito daiva asurastad viparyaya. Gita 16.6, Padma Purana. The distinction between a pure devotee and a karma nisha devotee is that a pure devotee does not desire anything for material enjoyment, whereas a mixed devotee becomes a devotee to become first-class enjoyer of this material world. Один день полубогов, живущих на высших планетах, равен 6 нашим месяцам. Хотя полубоги, обитатели высшей планетной системы, привязаны к материальным наслаждениям, все они преданные, поэтому их и называют полубогами. Есть два типа живых существ – девы и асуры. Асуры забывают о своих отношениях с Кришной, асурам, бхавам, ашрита. А девы – нет. Падма Пурана. Разница между чистым преданными и карма Мишра Бхактой заключается в следующем. У чистого преданного нет желания материальных наслаждений, тогда как преданные, склонные к кармической деятельности, поклоняются Господу ради того, чтобы получить максимум наслаждений в материальном мире. One who is in direct touch with the Supreme Personality of Godhead in devotional service remains pure, uncontaminated by material desires. Anya bilasita sunyam bhakti rasamrita sindhu. Тот, кто лично общается с Верховным Господом, преданно служаемым, остается чистым, неоскверненным материальными желаниями. Они абилашита, шуньям, гьяна, кармадьян, наврита, бхакти расамрита синдhu. By karma nisha bhakta, one is elevated to the celestial kingdom. By jnana mishra, one is able to merge into Brahman effulgence. And by yoga mishra bhakti, one is able to realize the omnipotency of the Supreme Personality of Godhead. But pure bhakti does not depend on karma, jnana, or yoga, for it simply consists of loving affairs. The liberation of the bhakta, therefore, which is called not just mukti, but vimukti, surpasses the 5 other kinds of liberation, asayuja, sarupya, salokya, shristi, and samipya. A pure devotee always engages in pure service, anukulyena krishnanushilanam bhaktir uttama. Madhya 19.167. Taking birth in the upper planetary system as a demigod
is a chance to become further purified devotee and go back home, back to Godhead. Narada Muni indirectly gave Manigriva and Nalakavara that independence. Занимаясь кармой Миша Бхакти, человек достигает райского царства. Гьяна Миша Бхакти позволяет ему погрузиться в сияние Брахмана, а йога Миша Бхакти дает возможность постичь всемогущество великой верховной личности Бога. Но чистая бхакти не зависит от кармы, гьяны или йоги, ибо в ней нет ничего, кроме любовных отношений с Господом. Поэтому освобождение бхакти, которое называется не просто мукти, а вимукти, превосходит 5 других видов освобождения: сьяюджу, сварупью, псалокью, саршти и самипью. Чистый преданный не всегда занят чистым служением. Анукульена Кришнану Шиланам Бхактир Утама. Мадьялила 19.167. Родиться полубогом в высшей планетной системе – это шанс сделать свое преданное служение еще более чистым и вернуться домой к Богу. Своим проклятием, в кавычках, Нарада Муни косвенно предоставил Манигриве Налакуварию редчайшую возможность. Tukuvача evam uktva devarshir gato narayana shramam nalakuvara mangriva asatur yamalarjuno. Sukadeva Goswami continued, having thus spoken, the great saint Devarshi Narada returned to his ashram, known as Narayana Ashram, and Nalakuvara and Manigriva became twin Arjun trees. Шукадева Госвами продолжал. Сказав это, великий святой Деварши Нарада вернулся в свой ашрам, известный как Нараяна Ашрам, а Налакувара и Манигрива стали деревьями-близнецами природы Арджуна. Arjun trees are still found in many forests, and their skin is used by cardiologists to prepare medicine for heart trouble. This means that even though they are trees, they are disturbed when skinned for medical science. Деревья Арджуна до сих пор встречаются во многих лесах. Из их коры делают лекарства, используемые при лечении сердечных заболеваний. Стало быть, хотя они не тела деревьев, им доставляют беспокойство, сдирая с них кору для медицинских нужд. Risher Bhagavata Mukyasya Satyam Kartum Vichohari Jagama Sanakaistatra Yatrastam Yamalarjuna. The Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna, to fulfill the truthfulness of the words of the great devotee Narada, slowly went to that spot where the twin Arjun trees were standing. Чтобы слова величайшего преданного Нарады сбылись, Верховная Личность Бога Шри Кришна медленно направился туда, где росли 2 дерева Арджуна. Devarshir me priyatamo yad imam danan datmajo tat tata sadayisyami
Yad Gitam Tam Mahatmanaha. Although these two young men are the sons of the very rich Kuvera, and I have nothing to do with them, Devarshanardi is very dear and affectionate devotee. Therefore, he wanted me to come face to face with them. I must do so for their deliverance. Эти двое юношей, сыновья богача Куверы, и мне нет до них никакого дела. Но Деваршинара, да мой преданный, который очень дорог мне и любит меня. И поскольку он хотел, чтобы я лично предстал перед ними, я должен сделать это ради их спасения. Nalakuvar and Manigriva actually had nothing to do with devotional service or seeing the Supreme Personality of Godhead face to face, but this is not an ordinary opportunity. It is not that because one is very rich or learned or was born in an aristocratic family, one will be able to see the Supreme Personality of Godhead face to face. This is impossible. But in this case, because Narada Muni desired that Nalakavar and Manigriva see Vasudeva face to face, the Supreme Personality of Godhead, wanted to fulfill the words of his very dear devotee Narada. If one seeks the favor of a devotee, instead of directly asking favors from the Supreme Personality of Godhead, one is very easily successful. Вообще-то Налакувара и Манигрива были очень далеки от преданного служения, от того, чтобы лично встретиться с Верховным Господом, потому что такая возможность выпадает далеко не всем. Если человек очень богат или учен, или родился в аристократической семье, это еще не значит, что он может воочию увидеть Верховную Личность Бога. Это не так просто. Но в данном случае, поскольку Нарада Муни пожелал, чтобы Налакувара и Манигрива лично встретились с Судевой, Верховный Господь хотел исполнить обещание очень дорогого ему преданного Нарады Муни. Тот, кто вместо того, чтобы напрямую просить о чем-то Верховную Личность Бога, ищет благословенности преданного, очень легко добивается успеха. Srila Bhaktivinoda Thakur is therefore recommended. Vaishnava Thakur Tomara Kukur Baliya Janaha More Krishna se Tomar Krishna dite par. One should desire to become like a dog in strictly following a devotee. Krishna is in the hand of a devotee, a durlabham atma bhakto. Thus, without the favor of a devotee, one cannot directly approach Krishna. What to speak of engaging in his service? Narottam Das Thakur therefore sings, Chadiya Vaishnava Seva Vistara Nistara Payache Keba. Unless one becomes a servant of the pure devotee, one cannot be delivered from the material condition in life. In our Gaudiya Vaishnava society, following in the footsteps of Rupa Goswami, our first business is to seek shelter of the bona fide spiritual master, Ado Gurvashraya. Поэтому Шрила Бхактивинода Такур рекомендует: надо стремиться неукоснительно следовать за преданным, как собака идет за своим хозяином. Кришна находится в распоряжении своего преданного. Адурлабам атма бхакто. Итак, невозможно приблизиться к Кришне, а тем более служить ему напрямую, не снискав благосклонность преданного. В одной из песен Нароттамы Дас Такура есть слова: «Не став слугой чистого преданного, невозможно избавиться от материального существования». Как члены общества Гаудия Вашнава, идущие по стопам Рупы Госвами, мы в первую очередь должны искать покровительство истинного духовного учителя Адао Гурвашрая.
Ivantaren Narjunayo Krishnastu Yamayor Yayo Atma Nirvesha Matrena Tirya Gatam Ulukalam. Having thus spoken, Krishna soon entered between the two Arjun trees, and thus the big mortar to which he was bound turned crosswise and stuck between them. Приняв это решение, Кришна прошел между двумя деревьями Арджуна, и большая ступа, к которой он был привязан, упала на бок и застряла между ними. Balena Niskarshayat Tan Bhag Ulukalam Tad Damadarena Tarasot Kalitangri Bando Nispetata Padama Vikram Itatapapapap Skanda Pravala Vitapo Krita Chandra Shabdo. By dragging behind him with great force the wooden mortar tied to his belly, the boy uprooted 2 trees. By great strength, the Supreme Personality of Godhead, the 2 trees with their trunks, leaves, and branches, trembled severely and fell to the ground with a great crash. Резко потянув за собой деревянную ступу, привязанную к его животу, маленький Кришна с корнем вырвал оба дерева. Под действием колоссальной силы Верховной Личности их стволы, листья и ветви сотрясала дрожь, и оба дерева с грохотом рухнули на землю. This is the pastime of Krishna known as Damodar Lila. Therefore, another set of Krishna's names is Damodar. As stated in Harivamsa, Sacha Tenaiva Namna Tu Krishno Voy Dhamma Bandhanat Goste Damodara Iti Gopi Bi Parigiyate. Эта игра Кришны называется Дамодара Лилой. Поэтому Кришну называют Дамодарой. В Харивамше сказано, и тут есть стих, перевода этого стиха нет. And it doesn't give a translation. English translation. Krishna, because he was bound around the belly with a rope, became known by the name Damodar. And in Gokula, he is thus sung by the gopis as Damodar. I'll send you that. Can you put it on chat? I'm going I to will translate it. put it in the chat in Russian. Кришна, будучи связан веревкой вокруг живота, получил это имя Дамодара. И в Гакуле гопи воспевают его как Дамодара. Okay, thank you very much. Spasibo. Thank you, Mara.
Gauranga. Shabbat Shalom. Harinam Sankirtan Ki Jai. 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 Keep doing it, and the ceasefire will continue. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Thank you, Guru. Hare Спасибо. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama.